Sabes que is lo ultimo, que recuden muchas personas antes de quedar, postradas en una coma para siempre. Nada, simplemente si fueron ador, mir pensando que estaban controladas. Nos han mentido. Durante décadas te han repetido que debes tener la atención en 12,082, corazón explotará. Te tomas tu pastilla religiosamente cada mañana, confías en tu médico, y crees estar a salvo, pero, y si esa cifra perfecta fuera en realidad tu sentencia de muerte? Si tienes más de 60 años, lo que voy a decir es aterrador. Vaya de mes, yado tu presión arterial puede ser más letal que tenerla alta. Imagina esto, tu presión que en pecado mientras duermes, tu cerebro hambriento deja de recibir sangre. Te levantas al baño y tu se apaga. Un ictus silencioso, una queda, una cadera rota. En un segundo pasas de ser independiente a convertir en una carga absoluta para tus hijos. Incap has de recordar ni tu propio nombre. Esa pastilla que tomaste hoy te está salvando o está matando lentamente tus neuronas. La medicina ha cambiado, pero nadie te ha avisado. Si valoras tu vida, no apartes la vista. Lo que descubra os hoy es la única barrera que queda entre tú y un final trágico. Punto por S1, la trampa mortal del 12,080, mueret al espejo, ves arrugas en tu piel, pues lo mismo le ha pasado a tus arterias por dentro. Han perdido su elasticidad. Es un proceso natural, pero aquí es donde la medicina tradicional comete el error que te está costando la salud. Durante años te han grabado a fuego que 120 es la cifra sagrada, que si sabes tu estás en peligro. Pero piensa en esto, tu sistema circulatorio es fontanería pura, cuando eras joven, tus arterias eran gomas elásticas. La sangre fluía fácil, pero ahora a los 60, 70 y 80 años, tus arterias son como tuberías rígidas y estrechas para que la sangre llegue hasta el último rincón de tu cerebro vención, do la graved, y la rigidez tu corazón necesita bomber con un poco más de fuerza, necesita más presión, es pura física. ¿Qué pasa cuando tomas un cóctel de pastillas para forzar artificialmente tu tensión a bajar a 120, como si tuvieras 20 años, que le quitas la fuerza a la sangre, literalmente estás matando hambre tu cerebro? Los médicos lo llamamos hipopresión cerebral. Suena técnico, pero el resultado, te aseguro que te daría escalofríos. Tus neuronas empiezan a asfixiarse por falta de oxígeno, y no lo notas al instante. Empieza con pequeños olvidos. Don pues los leves, como si llamaba mi vecino, te dicen que es cosas de la edad, mentira, podría ser que tu tensión está peligrosamente baja por culpa de un tratamiento agresivo. Estudios recientes son claros, en personas mayores, tener la sistólica, la alta, por debajo de 130, se asocia con un mayor deterioro cognitivo y un avance más rápido hacia la demencia. Estás perdiendo tu corazón a costa de sacrificar tu mente. ¿De qué te sirve tener un corazón perfecto si no recuerdas quiénes son tus nietos? Si quieres proteger tu memoria y evitar que esto te pase, necesito que hagas algo ahora mismo. Dale al botón de me gusta en este video, así sabré que te importa de tu salud cerebral y haré más contenido para salvar tu memoria. Hazlo ahora. Pero el cerebro seco es solo el principio de la pesadilla, porque hay un momento del día, un movimiento que haces cada mañana sin pensar que combinado con estas pastillas puede enviar directo al hospital antes de que toques el suelo. Punto número 2. El asesino nocturno. Te prompte decir cuál es movimiento cotidiano que puede destruir. Es simple. Levantarte de la cama. Escúchame bien, porque esto es una ruta rusa que jugas cada noche.
A medida que envejecimos el sistema interno que regula tu presión, tus receptors, si vulve lento y perezoso. Si a eso le sumamos esas pastillas que te recetaron para mantener tu tensión bajo y perfecta, creemos la tormenta perfecta. Estás tumbado, tranquilo, de repente sientes la necesidad de ir al baño, te incorporas rápido. En un cuerpo joven, la sangre subiría a la cabeza al instante, pero en el tuyo, bloqueado por los fármacos, la sangre se queda estancada en tus piernas por la gravedad. Tu cerebro se queda sin riego durante 10 segundos críticos. Tu se vuelve negro, pierdes el equilibrio y entonces sucede el golpe. En España las caídas son la causa número uno de fractura de cadera en mayores, y quiero ser brutalmente honesta contigo porque nadie más lo será. Para una persona de tu edad, una fractura de cadera es muy a menudo el principio del fin. Las estadísticas son terríficas. El 50% de los mayores que se rompen la cadera nunca recuperan su independencia total. Pasan de vivir en su casa a depender de una silla de ruedas, de una enfermera o de ingresar en una residencia el resto de sus días. Todo por un simple mero que tu médico ignoró porque estaba obsesionado con que tuvieras la tensión en 120. Vale la pena arriesgar tu libertad por un número en una pantalla. La solución es vital, nunca te levantes de golpe. Siéntate en el borde de la cama, cuenta hasta 30, deja que tu cuerpo se despierte. Esos 30 segundos son la diferencia entre seguir caminando o quedar postrado. Quiero saber si esto ya te está pasando. ¿Alguna vez te has levantado de un salón o de la cama y has sentido que el mundo te da vueltas o se oscurece? No lo ignores, escríbemelo en los comentarios ahora mismo. Si veo muchos comentarios, haré un video especial con ejercicios para evitarlo. Pero cuidado, porque aunque no te marees, hay otro peligro escondido. A veces la máquina de tensión te muestra dos números que parecen normales, pero la distancia entre ellos revela que tus arterias están a punto de estallar. Punto, mates, la brecha mortal. Presta mucha atención porque lo que voy a explicar ahora es la causa de miles de infartos inesperados en personas que creen estar controladas. Muchos de vosotros miráis el tensiómetro y os obsesionan solo con el número de arriba, la sistólica. Tengo 160, que horrors pensáis, pero ignoráis el verdadero asesino, la distancia entre el número de arriba y el de abajo. Si tu monitor marca algo como 160 de alta y 60 de baja, no tienes hipertensión normal, tienes lo que llamamos hipertensión sistólica aislada. Significa que tus arterias principales ya no son tubarias flexibles, sino que se han convertido en piedra. Están calcificadas, rígidas, como el cemento, y aquí viene el error fatal que cometen muchos médicos apresurados. Alva es 160 te recetan medicación potente para bajarlo a toda costa. Hay que bajar esa alta, dicen, y tú obedeces. Pero al bajar la alta de 160 a 130, arrastras la baja de 60 a 40 o 50. Sabes que pasa, entonces estás estrangulando a tu propio corazón. Tu corazón es un órgano egoísta, solo se alimenta a sí mismo cuando está relajado. En la diastole, el número bajo. Si esa presión baja que de más, yado por culpa de las pastillas, la sangre no tiene fuerza para entrar en las arterias coronarias. Literalmente estás provocando que tu corazón trabaje sin gasolina, asfixiándose lentamente mientras late día tras día.
Quisque ti estos curando, pero en realidad estos preparando el terreno para un follow cardíaco masivo o un infarto fulminante mientras duermes trampa mortal. Intentando salvar tu cerebro de la presión alta, matas a tu corazón por la presión baja. Si tienes esta brecha amplia entre tus números, el tratamiento estándar no sirve, es peligroso. Necesitas un ajuste cirujano, no un martillazo farmacológico. Era es tan común que me atera. Necesito que compartas este video ahora mismo en tus grupos de WhatsApp con tus amigos y familiares. Podrías salvar la vida a alguien que hoy se ha tomado la pastilla incorrecta. Compart este video ya. Pero espera, toda esta pesadilla de arterias, de piedra y corazones asfixiados se basa en una suposición, que los números que ves en tu aparato son reales. Y si te dirá que el 30% de vosotros os estáis medicando para una enfermedad que no tenéis punto crema for. El diagnóstico fantasma, te están medicando por era. Y si te dirá que esas pastillas que tomas cada mañana te están envenenando lentamente porque en realidad no eres hipertenso. Esto se llama el síndrome de la bata blanca, y es mucho más grave de lo que piensas. Sucede los días en los ambulatorios de España. Entras a la consulta, el médico tiene prisa, tú te pones nervioso, aunque no lo notes, tu cortisol se dispara y boom, el aparato marca 160-90. El médico, basándose en esos 5 minutos de estrés, te receta un fármaco potente por vida, pero cuando llegas a casa, te sientes en tu sofá y te relajas. Tu tensión real es de 120. Al tomar esa pastilla innecesaria, desplomas tu presión a niveles peligrosos. Te sientes cansado, sin energía, como un zombie, en tu propia casa, te están tratando por una enfermedad fantasma. Se estima que hasta un 30% de los mayores diagnosticados son falsos hipertensos. Estás ingiriendo química que tu cuerpo no necesita y que está dañando tus riñones y tu hígado. Para salvar de este era médico, tienes que convertirte en tu propio detective. Debes medir en casa, pero el 90% de la gente lo hace mal. Si cometes estos errores, el aparato te mentirá, la vejiga lina, si te mides con ganas de orinar, sumas hasta 15 puntos falsos a tu tensión. 15 puntos suficient para un diagnóstico erróneo. Hablar, si hablas con tu pareja mientras te mides, sumas 10 puntos. El brazo colgando, si el brazo no está apoyado a la altura del corazón, el número se dispara. No digas que un error de procedimiento con tu salud. Tienes que llevar a tu médico un registro real hecho en la cama de tu hogar. Esa es tu única defensa contra la sobremedicación. Por cierto, Miriam, usas un tensiómetro de muñeca o de brazo. Los de muñeca fallan muchísimo en personas mayores. Quiero que seas sincero, escribe muñeca o brazo en los comentarios. Si usas el incorrecto, te diré en la respuesta por cuál debes cambiarlo urgentemente. Ahora bien, supongamos que te has medido bien, y efectivamente tu tensión está alta. Antes de correr a la farmacia, ¿sabías que hay un polvo blanco y un fruto verde en tu cocina que funcionan mejor que muchas pastillas? Punto 5. El veneno en tu nevera y el antídoto que no usas. Seguro que tu médico te ha dicho 1000 veces, quita la sal, y tu obedient comes soso sin sabor, sufriendo en cada comida. Pero tu tensión sigue alta, porque te han contado solo la mitad de la historia, y esa mitad perdida te está matando. El problema no es solo que la sal, el sodio, sube la tensión. El verdadero crimen es que tu cuerpo no tiene el antídoto para contrarrestarla.
Es antidoto si loma potasio, imagina una balanza, en un lado está el sodio que aprieta y estrangula tus arterias. En el otro debería estar el potasio que los relaja y los abre. La dieta moderna en España es una trampa mortal. Está inundada de sodio oculto y vacía de potasio. Ves est pan de mold, est pavo bajo en grasa que crees que es sano. Esas sopas de sabor la cena son bombas de sodio camufladas. Un sandwich lidro de pavo tiene más sal que un paquete de patatas fritas. Estás metiendo al enemigo en casa pensando que es un aliado. Mientras tanto, tus arterias se tensan y se vuelven rígidas porque no comes suficientes alimentos verdes. Si quieres salvar, necesitas inundar tu cuerpo de potasio. Ahora no necesitas suplementos caros. Necesitas o la frutería. Las alubias blancas y los lentejas son oro puro para tus vasos sanguíneos. Los espinacas y si el aguacate, aunque si grosso, es grasa que salva vidas, actúan como un fármaco natural que obliga a tus arterias a relajarse. Si no estás comiendo esto a diario, estás dejando que la sal gane la batalla y destruya tus riñones. Deja de obsesionar con el celero y empieza a obsesionar con lo que falta en tu plato. Cambiar el pan blanco por una ensalada de legumbres puede bajar tu tensión más rápido que muchas pastillas. Voy a preparar una lista de la compra antiactos para el próximo video. Si quieres que te la regale, necesito ver tu interactions. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita ahora mismo. Si no te suscribes, YouTube no te avisará y te perderás la lista que podría salvar. Bien, ya sabes cómo medir, ya sabes qué comer y qué evitar. Pero nos queda la pregunta del melón, la que decidirá tu futuro. ¿Cuál es exactamente el número final que debes buscar para vivir tranquilo? La respuesta va a contradecir todo lo que creas saber. Punto primo si, la cifra prohibida, el secreto de la longevidad. Llegamos al momento de la verdad, la cifra final. Lo que voy a decir ahora contradice lo que has oído toda tu vida, pero es lo único que te mantendrá a salvo. Si tienes más de 65 años y estás luchando, sufriendo y medicando para bajar tu tensión asuntos. De tant estás en peligro. Las guías geriátricas más avanzadas han cambiado, pero esa información tarda años en llegar a los consultas normales. La ciencia moderna nos grita una verdad incómoda. Para un cuerpo veterano, la presión de un joven de 20 años es insostenible. Escucha bien tu nueva cifra dorada. Si eres una persona mayor de 65 años, tu objetivo de seguridad no es 120. Tu zona de supervivencia está entre 130 y 139 de sistólica. La alta, tienes 135, no te haces celebrarlo. Es 135, no es enfermedad, es la fuerza extra necesaria para empujar la sangre a través de tus arterias rígidas y asegurar que el oxígeno llegue a tus neuronas. Tener 135 te protege de los caídas, te protege del mero y manchen tu mente aguda. Bajar de hoy artificialmente es caminar por el borde del precipicio. Y si tienes más de 80 años, escuchen, los médicos expertos permitimos incluso hasta 145 de alto para evitar que te rompas la cadera por un desmayo. Pero cuidado, aquí está la línea roja que jamás debes cruzar. Mientras permitimos que la alta suba un poco, la bajada diastólica es sagrada. Prohibido bajar de 60. Si tu monitor marca 55 o 50 de mínima, estás en la zona de la muerte silenciosa. Tu corazón se está quedando sin riego. Si ves ese número, es una emergencia médica. Tu medicación es de más,
Yado fuert y te estoy pagando poco a poco. No busques la perfección del libro de texto, busca el equilibrio de la vida real. 135 de all, to y70 de boha is un tesoro. 115 de alto, y50 de boha is una trampa. Ahora mismo quiero que seas valiant. Vesa los comentarios y escribe, mi meta es y pon la cifra que vas a buscar a partir de hoy. Vas a dejar de torturar por el 120. Escríbelo. Quiero ver a miles de personas recuperando el control de su vida a abajo y tienes los piezas de rompecabezas, el peligro de los quedas, la mentira de la sal, y tu número real, pero de nada serves a ver esto si mañana vuelves a tus viejos hábitos. Tengo unas últimas palabras para ti que sellarán tu compromiso con la vida. Respira hondo, en serio, hazlo ahora conmigo. Inspira y suelta. Con quiero que sueltes también el miedo que te han metido en el cuerpo durante años. Hoy hemos hecho un viaje duro, lo sé. Hemos mirado a la cara, a la realidad, que es 12,080 puede ser una trampa, que los quedas nocturnas son un enemigo real y que a veces la medicina va en paso por detrás de lo que tu cuerpo veterano necesita. Pero quiero que te quedes con esto. La vejez no es una enfermedad que haya que curar, es una etapa que procha tu cuerpo es sabio, ha sobrevivido a décadas de trabajo duro, a crisis, a crisis, a alegrías y penas. Tus arterias han cambiado porque tu has vivido. No intents force, organismo a funcionar como si tuviera 20 años porque no los tiene. Y que orgullo que no los tenga. Tienes la experiencia y ahora tienes el conocimiento para cuidar. De verdad ya sabes que 135 puede ser tu aliado. Sabes que el potasio de unas simples lentejas vale más que el estrés de un salero y soba te do. Sabes que meter la tensión en la cama de tu hogar es el acto de amor propio más grande que puedes hacer. No seas un paciente pasivo que solo obedece y traga pastillas a ciegas. Sé el capitán de tu barco. Cuestiona, informate, medite bien y habla con tu médico de igual. Si este video te ha abierto los ojos, si sientes que por fin alguien te dice la verdad, sin rodeos, este canal es tu nueva cosa, pero no puedo ayudar si te pierdes el próximo aviso. Haz clic ahora mismo en el botón de suscribirse que ves en pantalla y activa la campanita. Es gratis, y es la mejor inversión para tu salud. Y por favor, si tienes un amigo o una hermana o un vecino que vive obsesionado con su tensión, envíale este video. No te guardes este secreto. Podrías estar regalando calidad. Soy la doctora Laura Morales. Recuerda, tu salud no depende de la suerte, depende de lo que sabes y de lo que haces. El poder está ahora en tus manos. Cuídate mucho y nos vemos en el próximo video.